por enquanto é isso. Fala galera da Sea of Verso, tudo bem com vocês? Da Sea of Verso Farm Infinito. Hoje tô com um pouco de alergia. Eu nem fiz ontem porque eu tava muito ruim. E também tive um dia cheio. Aí eu acabei não fazendo live, não jogando nada. Mas... tamo aí. Tamo aí, vamos jogar mais um pouquinho. Hoje não vou fazer um compartilhamento muito alto, não. Do jogo. Do Final Fantasy. Até porque... não tô muito bem, né? Tô com alergia. Meu filho tá aí. Vou seguir aqui as historinhas aqui. Então, se eu puder focar em side quest, eu vou focar. Well, someone looks pleased with himself. Deixa eu colocar pra eu ver minha própria live, né? So what am I in then? Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. Kupka está morto. No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Menos um. Don't let it go to your head though. A veinha só faltou falar. Só faltou falar. Menos um. Pra gente se preocupar. Tô tentando abrir aqui. Por algum motivo ele tentou abrir em janela, não sei porquê. Meu tablet, meu celular tá como câmera. Ele tem uma... Oh meu Deus, ele abriu como janela. Beleza, estamos acompanhando agora ao vivo aqui. Belezinha, vamos lá. Next. Aí eu acabei não jogando quase nada. Eu joguei Final Fantasy 1 no Switch. A versão Pixel Remaster do Final Fantasy 1. Eu vou jogar o 1. Aí depois vou jogar o 6. Né? Aliás, eu vou tentar jogar o Diablo 4. Eu tô puto, muito puto. Mas eu vou tentar pegar ele no Xbox, mano. Hugo Kupka is dead. I can't tell you. Vai chorar. How long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. A new beginning. Try to live up to the name. Com o Cid, o novo Cid. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Vamos lá. Fazer um negocinho aqui pra eu abrir o chat em outra janelinha. Fica mais bonitinho. Quando eu coloco desse jeito aqui, eu consigo enxergar melhor. Tá muito no cantinho. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone.
I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tong down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Não, peraí. É pelo outro lado. Realmente é muito Monster Hunter essa base, hein? Meu Deus. Tá fumando, cara? Tá fumando, mano. Tem fumante no Final Fantasy. Olha o cara. Vai queimar o dedinho, mano. Ele tá seguindo o cigarro errado, cara. Para o cigarro queimar mais rápido. Deixa eu ver ele fumar. Pera aí. O cara congelou, mano. Ah, porque eu tô perto dele. Nossa, mano. Drogas lícitas. Só que pra mim, droga é droga, né? Não importa qual. Mas... a lei diz que umas pode, outras não, né? Eu acho que ou pode nenhuma ou pode todas. Mas tudo bem. Alright, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then? Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to.
Cara, acho que vai ter várias coisas a serem liberadas nessa base, hein? Cara, ninguém vê a existência dessa base. Ninguém olha assim, olha, mano. Tem uma galera ali. Quem é aquela galera? Meio zoado isso, né? Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's Tates. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin Otto in here, will you? All right. Gavial faz tudo, né, cara? So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this Na minha plating. vista, The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an com alloy. muita alergia à minha Something vista, that won't break or eu buckle tô at the chegando temperature melhor she's sem talking about. óculos. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Cara, o Gavi já fez tantas vezes comigo, o Otto nunca, nunca, né? Vem comigo, Otto. Otto, you're with me. All right then. Where do we find this Stardust, and how will we know it when we see it? There's a river that runs through the southern reaches of the Valcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. And I'm guessing you'll be needing sack loads of the stuff. Might be worth hiring porters at the Dalimil Inn. É, porque o Gavi já fez tantas vezes, See about tantas finding missões someone. comigo. Deixa o Gavi descansar um pouquinho aqui na vila. You two take care, eh? I'll go and see this supplier. Just don't let the bastard fleece you, eh? Ah, he wouldn't do that. He's Blackthorn's mate. Isn't he? Best of luck. Vamos ver se eu tenho alguma coisa pra melhorar ou fazer aqui, ó, So, will it be? da forja. Várias coisas aqui bem mais fortes, mas precisa de reagentes. E não tenho. Daqui, ó. And? What do you need? What do you want? E aí, Lúcius? Olha! Melhorador, dá pra fazer uma daquela ali.
Sim, sim, sim. Dá pra essa aqui, hein? Qual é a diferença da minha outra? 225, 225. Mais ataque. Vamos fazer isso aqui? Not bad, if I do say so myself. Melhorador. Não dá pra reforçar, dá, hein? My best work, but it'll do. Maravilha. Ele ficou melhor ainda. Tá vendo? Ela não mostra qual é que tá equipada, né, cara? Isso que é como... Ah, mas dá pra colocar comparar equipamentos. Eu não tinha visto isso, mano. Anything else? Eu tava com a espada de coral ainda. Não, acho que não, né? Não tava com a espada de coral, não. Cid segundo, espero que você me perdoe por testar você e seu querido tio. Estou confiante de que um homem de sua estatura consegue... Estatura, ó, tamanho? Estranho usar estatura pra isso, né? Estatura a gente fala geralmente de tamanho físico mesmo, não de tamanho subjetivo, tipo... Consegue entender a importância de conquistar a confiança do outro, ainda mais em tempos como estes. Fique-se registrado, porém, que você conquistou a minha, e garanto que perdê-la não será tarefa fácil, que isso marque o início de uma relação proveitosa, Uzena. Vamos olhar lá em cima o carinha que dá as quests. É pra cá, ó. Eu me perdi nesse Brag Knight. Tem a minazinha. Ó, ele tem quest sim, ó. Ele tá falando que tem, ó. How are you doing? Quick look. Tem uma aqui. Duas. É interessante, né? Porque você vai direto pra quest, né? Apesar que a minha é ali do lado também. My carpet. The most fragrant herbs and spices. Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? What's the matter? Oh, it's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? Veria o que eu posso fazer. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Vamos lá. It would make a fine gift for your beloved. É voltar. Vamos teleportar pra cá então, ó. Acho que fica mais fácil. Né? E aí a gente já mata os inimigozinhos no caminho. Boss. Cavaleiro das Lâminas. Ah! Opa, batalha.
Your feasting days are over. Oh, meu Deus. Meu Deus. Tomei um couro ali. Ah, eu perdi a chance. Tomei bonito. Tem que usar pote, meu. Ô, caramba. Caramba, tomei de novo. Esperar.
Ô, caramba. Dele. Estou esquecendo de usar os poderes, né? Dito certo. Those who kill for sport deserve no better. Vamos lá. Eu acho que não é aqui. Deve ser algum lugar por aqui. Procure o assistente do padeiro na área próxima. Aqui. Tá vendo a cúpula destruída? Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. Aquela chance de voltar pra algo que você sabe que não vai existir mais. But I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Lembre dos bons momentos. Try to remember the good times. Do that, and the mother crystal will be with you no matter where you are. Even in the bakery. What a fool I've been. Thank you, my friend. Thank you. You've opened my eyes. I have to get back there right away. Farewell. Como fosse fácil curar uma depressão assim, né? Wait. Suppose you won't be needing an escort then. Easy curar uma depressão assim, né? Foco nos bons momentos. Oh, nossa, tô curado. Mother Crystal. Eita, Homem-Aranha. Cara, eu gastei as poções aí nessa batalha, hein? Foi em arrodo. Opa, tem um cantinho aqui que eu nunca vim. Eu não vim ainda. O que é esse cantinho? Nossa, uma área toda nova.
Uma área toda nova, cara. Não conheço a área. Ah, mano, vamos dar uma explorada aqui, né? Tá liberado pra explorar? Vamos dar uma explorada. Ou a gente explora depois, né? A gente... Sabe o que falta? Inimigo dropa potion. Bem, é um bagulho bem bizarro, né? Inimigo dropa potion. Nossa, o que o inimigo tá fazendo com potion, né? Mas falta você poder recuperar os seus potions de outra maneira, né, cara? Sei lá, eu sinto falta disso. Cara, ninguém tá questionando a lógica das coisas. Até porque, cara, é Final Fantasy, você entra na casa das pessoas, você pega os baús, você rouba as coisas das pessoas sem ela, sabe, sem ser um crime, é um bagulho normal do jogo, você entrar e pegar... Opa, tem uns... dois aqui, ó. Coisa que não faz nem sentido, mas... O jogo é assim. Então por que não dropar potion dos inimigos, sabe? Ninguém tá prezando pela realidade. A gente quer gráficos realistas. A realidade em si é outra coisa. A realidade é uma outra impressão. A realidade é uma impressão pessoal de cada pessoa. Cada um interpreta e enxerga a realidade de uma maneira. O jogo de videogame não consegue ser realista nunca. Porque é sempre a realidade da pessoa que desenvolveu, né? Ó, outro boss. Tô fudido. Aí vai ser o rank C, pelo menos. Taveira. Playtime for the pack, is it? Let me introduce you to mine. Hienas, né? Hienas. Rei Leão. Agora vem embora. There was one.
O boss. Aí está facinho. Errei tudo. É só ficar um dia sem jogar, é engraçado, né, cara? Caramba. Eu achei que já ia quebrar o bagulho, não quebrou. Achei errado. That wasn't too bad, was it, Torgal? O cachorro responde por cima. Tem que ir pra cima. Lugares que nitidamente parecem portas, né, cara? Tchau. Hiena gigante, sabre, dente de sabre, sei lá. What the fuck is that? Vamos ver as outras passagens, né, agora, né? Eu vou começar... A próxima batalha que eu entrar, eu vou começar já usando o poder para recuperar meu HP.
How wonderful life is. Now you're in the world. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. Nossa, eu tomei, deu uma porrada ainda. Vim de recuperar meu HP. Eu apanhei. Genial. Pô, disseram que não tem exploração nesse jogo, pô. Os caras tão malucos. Os caras foram só direto e reto, sem explorar, sem jogar o jogo, cara. Tudo bem, vai, comparado ao Final Fantasy XII. O mapa bem aberto, mano. Meu Deus. Mapa gigante. Mapa gigante. Você tá louco. Time to fight. Eu acho que isso aqui é equivalente a um Final Fantasy. Ao Final Fantasy XV. Tamanho. Eu acho. Eu acho que é equivalente ao Final Fantasy XV tamanho. É que, cara, tipo, comparado aos jogos antigos, Final Fantasy XII, sabe? Olha uma outra aqui, ó, esperando. Eu tenho que tirar o shield. Esse jogo em algum momento ele vai me obrigar a usar shield. Oh, meu Deus.
Em algum momento esse jogo vai me obrigar a usar shield. Eu vou assim, olha, você só consegue passar se você usar shield. Não dá pra ir pra lá. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Yes. Yes, sir. It's over. Peguei, né? Tem um shinezinho aqui no chão. Tem outro canto aqui pra poder explorar também. Tem uns cantinhos, né? Muito legal nesse jogo. Parece uma vila, né? Uma vila destruída. Até parou a música. Pode ser que em algum futuro, em algum momento, esse lugar venha a ser uma história, uma nova base, um acampamento nosso. É tudo bloqueado. Tem uma porta podendo acessar. O Clive mete o pé em tudo, mas quando chega num lugar desse, ele respeita, né? Se ninguém... Um lugar desse ele, mano, não vou meter a porta, né? Pô, é a casa de alguém, né? Mas tá tudo quebrado, Cláudio. É só entrar pra ver se tem alguma loot pra você. Ah, mas sei lá, né, cara? Vou matar aquele boizinho lá no meio, hein? Tem um boizinho lá no meio. Depois a gente vai pra aquele cantinho ali, ó. Vou matar o boizinho primeiro.
chifrudo. Pra não perder o bagulho, eu quase perco a vida, né? Vamos até esse outro aqui, ó. Outro point of interest. Point of no return. Eita. Eu até fodido porque eu achei que eu estaria fodido. O bicho já foi. Muito diferente do boss que enfrentei. Nossa, mano. Mas muito diferente do boss que eu enfrentei. Que foi isso?
Aquela passagem que tá bloqueado por enquanto. Aí a pedra. Vamos lá, ponto de interesse. Point of no return. Tem nada aqui. Mais um lugar. Simplesmente não tem nada. Você pensa, ah, vai ter alguma coisa aqui, né? Vai nada. Não agora, né? Não nesse momento do jogo, provavelmente. Bem, eu espero que com a vinda, com eu espero que o jogo receba vários... Eita, boss. Ferrou a almas. Nossa, eu tô achando um monte de boss assim sem querer, cara. Aqui não tem problema nenhum. Stay down. Ei! Caralho! Vou ter que usar o outro potion. Eu não soube esquivar disso não. Não estou sabendo esquivar disso, cara. Sorte aqui acabou. Caraca, mano do céu. Não tava sabendo esquivar do ataque, cara. Teoricamente, inimigo simples. Rank C. Tirou mais live que outros bichos mais poderosos aí. Você tá maluco. Fator surpresa total, mano. Tudo bem, Lúcio?
Nossa, eu erro toda hora. You lost, stranger. Wherever you're headed, it's back the way you came. Ok. Vamos... Não sabe com o que tá falando, né, o maluquinho. Sabe com o que tá falando, mano? Tá falando do Clive Hossfield. O Cid. Você não vai deixar eu passar, mano? Tem mais um ponto de interesse ali. Mano, eu já matei um monte de boss de boss de mapa, mano. Assim... Sem querer, cara. Sem tá indo atrás deles. Sem tá indo atrás deles, simplesmente... Mas eu acho realmente que o problema dos Final Fantasy atuais é que eles perderam sua essência do início mesmo. Por mais que, ai caramba, tenha Final Fantasy aqui, você vê que tem Final Fantasy, tem essência Final Fantasy também. Mas, tipo, tinha várias coisinhas em Final Fantasy que não tem mais, né? Como, por exemplo... personagens de Star Wars que eles colocavam pra fazer referência.
Ou até outras coisas, né? Esse tipo de coisa não acontece mais no Final Fantasy. E aí você vê que a galera que gostava de Final Fantasy, que a galera que fez Final Fantasy no início, não é a mesma, sabe? Não é mais a mesma pessoa. E faz parte, porque tudo tem uma evolução, né? Meteoro de Pegasus! Pô, eu lembro de ter visto, eu já peguei o item do chão? Acho que já, né, cara? Porque, tipo, a gente balança tanto, dança tanto no gameplay que o normal é em algum momento ter pego o item, né? Dando aquela passeadinha pra ver se acha alguma coisa importante, interessante. Um baú. Só tinha uns inimigos aqui, mais nada. Mais nada. E aqui é aquele outro caminho que parecia que tinha um terceiro caminho, mas não tinha. É só uma outra entrada para o mesmo mapa. Vamos entregar essa quest, que já passamos demais do tempo, né, de fazer essa quest, porque a gente veio fazer a quest, descobrir uma área inteira para poder abrir. Tem mais área para abrir, mas eu acho que lá é história, que é aqui, né, ó.
Pedacinho aqui, ó, é a história. Tem aqui também. Mais áreas. After the storm that I come. Não tá cantando não. Aí vai, tipo, vai confunde, né? Acha que é o cantor verdadeiro, né? Aí da flag, né? No, I'm telling you, it's gone. Aí sou eu cantando. Eu já tomei um. É que hoje tem 4 strikes, né, no canal do YouTube. Eu tomei um aqui, cara, nesse canal aqui. Eu não sei porque até hoje eu tomei esse strike. Nem no oficial, meu canal principal, que eu não faço nada. Principal, mas não faço nada lá. Ah, there you are. Man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. I dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why? Usou a craterinha que ele sempre faz. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Eca! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Eca! Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Também não sei, porque eu só falei uma frase bem clichê. Mas foi o suficiente, né? Minha resposta foi bem clichê. Dusan, I know you're keen, but do you... My carpets have pride of place in Castle Dasmore. Vamos iniciar só essa conversation aqui. Vá para o Rio Sul do Velcoy. Vamos só iniciar essa conversation e a gente volta pra área principal, pra outra side. Pelos cantinhos aqui. Otto, sorry I'm late. Oh, Clive. Oh, I had a Clive. quick scout about, and I reckon this area's our best bet. Seems Blackthorn's the only one who thinks smithing with his Stardust stuff's a good idea. It's just lying here, waiting for any old fool to fill his boots. But unlike any old fool, you thought to bring a wagon. Well spotted. Now get filling. Tá, só. Não vou fazer essa quest agora. Vamos voltar lá pra base. Tem outra side quest lá, mas vamos entrar na base e vamos teleportar pra ter certeza se é isso mesmo. Eu vou dar uma olhada também nos equipamentos que você ganha de reputação. We're seeing troops amassing at every border crossing.
Eu acho que eu peguei mais monstro que tava nesse mapa aqui, cara. Das caçadas. Ah, tem um rank B aqui. Tem um A aqui que eu não sei. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Is everything we've received and everything promised? Ainda não dá pra pegar nada aqui, ó. Não dá pra Come pegar again. nada. I may have more for ya. How are you doing? Here you go. Eu queria que tivesse mais quests, cara. De verdade. Não que eu não gosto das quests que tem, sabe? Mas eu acho que falta ter umas questzinhas, sabe? Tipo... Good day to you. Pode ser que quando você finalize o jogo e o jogo no pós-game te dê mais quests pra serem feitas, né? Ou simplesmente dá um New Game Plus e você tem que fazer tudo de novo, só que de jeito mais difícil. What can I interest you in today? O que é bem possível também. Não sei se eu começo a gastar com esses bagulho. Vou comprar um. I trust it's all Só here. pra garantir. Ah, Clive. Your timing is exquisite, as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable. Eu acho que eu vou fazer a comida e vou continuar em live, hein? Vou comer aqui em live. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Vou fazer uma mega live hoje, tentar ir bem longe no jogo, porque eu tô bem atrasado. Excellent. Aproveitar que hoje tá um dia de frio. E aí não vai ter superaquecimento no console. Batendo meio-dia, eu vou dar aquela levantadinha pra esquentar o almoço, que já tá feito. Tem almoço feito. Hello, Sid. Right. Let's see what the people of the village have to say. I better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. Dá um carinho, né? Dá um carinho pro nosso cachorro, né, cara? Nunca mais dei carinho. Pro nosso bichão. Ele é tão fofo, esse cachorro. Gostaria de dar um abraço no Torgal. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Thank you. A quest já foi atualizada. É aqui mesmo. Só seguir. Ó, aqui tem alguma coisa. Alguma atualização de item. Vamos lá. Seems Lorbert's Pass is our best bet then. What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? Mano, eu gostaria que tivesse pare, cara.
É, assim, existem coisas que eu estou sentindo falta de um Final Fantasy, sabe? É uma caminhada muito alone, sabe? Existem algumas coisas que realmente tá fazendo sentir falta no jogo. Mas assim... faz parte, né? Todo Final Fantasy... Eles dão uma mexida nas... Fuck! He's seen us. Get them before they escape! Black shields. Here. What the hell are you doing here? What is it to you? Not that we give a damn. What matters to us is that you don't leave here alive. Adiós, muchachos, companheiros de mi vida. Adiós, amigos e camaradas. Why were they here? Are they planning an attack on Lost? I need to warn Quentin. Estão querendo atacar aqui, mano. Estavam se preparando pra fazer um ataque na vila. Ah, pensei que era o Gavi, cara. Gavi, o que você tá fazendo aqui? Não, não é o Gavi. É um cara parecido com o Gavi, mas não é o Gavi. Mas deu assim um choquinho. Nunca vou esquecer. Choquinho! Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black shields. The Empress's former bloodhounds, though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? Ooh. The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport.
I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, Entrou aqui dentro. was rather Passarinho entrou aqui dentro. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about Beija-flor veio abençoar a live. I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. Make ready for war. Interessante essa side, hein? Pena que o passarinho me tirou a atenção no momento do momento que ele tava falando. Ó. Welcome, welcome. Às vezes dá vontade de comprar esses itens, sabe por quê? You've a keen eye. Não, por isso furiosos. Eu equipei? Espero que não, né? And a fine. Eu equipei ele. Equipei, cara. Qual que eu tirei? Olhos acadêmicos, anel do berserk. Eu tirei esse aqui, ó. Eu não sei se ele era raro. Ele era roxo. Vento, berserker. Chamas do renascer, diminui o tempo de recarga, isso aqui. E tava. Day to you. Dá uma pequena passeada aqui fora, que geralmente tem um potion, né? Na porta de tudo que é lugar. Isso eu já percebi nesse jogo. Quer ver, ó? Esse pack ali é um potion. 10 Gils.
Tá, uma outra coisa que tá assim é tipo... que não é bem um problema, né? Mas, por exemplo, vai... Os inimigos não tem upgrades, né, cara? Tipo, a gente chega na área e o inimigo tá sempre do mesmo level. Tipo... O que pra muita gente é bom, né? Muita gente gosta de upar o personagem. Ah, que se não me engano é um potion. Não é. Oh, meu Deus. Será que eu falei? Tô interpretando besteira? Eu vou em todos os pontos de interesses aqui nessa região. E na minha cabeça, todos esses lugares aqui, ó. Aqui era uma poção. Eu tenho que decorar onde estão essas poções pra não ter que comprar, né? A poção já foi, ó. Isso é interessante, você vai nos lugares específicos e tem uma poção lá te esperando, entendeu? Não, poção de cura. O que acontece com o reino? Away, traveler. The penitent's gate remains closed by order of the Imperial throne. We watch over a corpse that does not yet know it's dead. The least we can do is see it is not defiled any further. Bem, pelo menos esse reino caiu, né? Pelo menos esse reino se foi. Ó, eu acho que já tenho, hein, pra poder fazer o último upgrade da Fênix, hein. Vamos lá, vamos... A quest tá completa, né? Vamos voltar pra cidade só pra ver se... Se é isso mesmo. E aí quando eu for pra main quest, eu vou dar aquela pequena pausa na live. Eu vou deixar a live rolar mesmo. Vou dar uma pequena pausa. E essa live vai até as 3h30 mais ou menos. Hugo Cook is dead, isn't he? We don't have to live in fear of him anymore. Imagina. Como se ele fosse o único inimigo que existe. E detalhe, minha filha. Aprenda uma coisa. Quando você derruba um inimigo, outro sempre toma o lugar. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Come to claim your just desserts? Uma lembrança. Muitos dizem que querem dar o mundo mais... muitos dizem que querem mudar o mundo. Mas poucos se esforçam para realmente mudá-lo. Você é a inspiração para todos nós. Um patrono anônimo. Conchas do Moço Cavaleiro, rosa e pontos de habilidade. All yours. Pode pegar, meu filho. Pode pegar. Come again. I may have more for ya. E aqui nada. O patrono deve ser o cara lá da pousada lá que eu acabei de falar. Here you go. Ele mandou só Always anonimamente. something in there. Ou é o nosso tio, né? Também, né? Tem essa. Ah, Deixa eu ver aqui o que ela tem pra falar pra gente. what is it that you wish to learn? Aqui é só atualizações desse tipo de... Beleza. 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 Fazer um negocinho aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó, 4.200, ó. Vamos ver o que acontece.
Upei no máximo. Quero ver o que acontece. Pô, desse cara aqui eu gostei bastante, mano. Eu gostei do counter. E gostei do socão. Eu gostei do socão. Eu vou upar esse socão aqui, ó. Gostei desse socão. Agora acho que eu vou dar aquela pequena pausa. Eu vou colocar só comida pra esquentar no micro-ondas. Acho que no máximo 15 minutos. Estando alto, estou de volta. Né? Acho que no máximo. Acho que nem vai durar nem isso. 10 minutos. Deixar pausado mesmo, que eu acho que ou vou deixar assim, que vai consumir menos, vai esfriar um pouquinho o console, né? Vou deixar assim e vou deixar aqui bonitão na live, que eu estou numa pequena pausa.
Como eu disse, eu acho que não passou nem 10 minutos. Ficou muito rápido. Vamos voltar lá. Voltar pra quest. O mais demora mesmo é esquentar a comida pra mim e pro meu filho. Eu já... O padrão eu como muito rápido. É costume de pobre, né? Pobre come rápido pra poder servir melhor os seus mestres. Felizmente, meu único mestre atualmente é meu filho. No final das contas, estou bem feliz com isso. That should be enough for now. Let's see how Otto's getting on. Matar uns escorpiãozinhos no caminho. Ver como é que ficou meu poder, né? Nível 2. Ah. Deu nada. Eu upei o poder certo. Upei. Temos o renascer. Não sei. Que não mudou nada. How much did you get? Enough. I hope. Aí eu como, acabei de comer e começo a sentir sono. É incrível. O sono vem na sequência. É lei isso. Bem, ainda bem que eu estou em live que eu não vou dormir. Put it all together and I can't see Blackthorn complaining. Much. Here, Clive. Do you fancy a walk? Xiii! Eu caminho o tempo todo no jogo. Por que não? Hey Clive. Walk. Sid will be proud. Of what? Of you, you idiot. The way you've carried on what he started. When we first met, I had you down as a spoilt little puppy who enjoyed nothing more than biting the hand that fed you. But 5 years on, you're the one doing the feeding. So thanks for proving me wrong. You weren't wrong. But I changed. Thanks to Sid. And thanks to you. And thanks to you. When I suggested taking on his name, you were the first to back me. And if you hadn't, no one else would have. Tem que manter a ideia, né? A ideia viva, né? O símbolo não pode morrer. O que você tá fazendo aí, Lúcio? All I did was choose hope over despair. I gave you a chance, yes, but you're the one who took it. You took a rabble of homeless, hopeless outcasts and put them back on their feet. Gave them something worth fighting for, just like the old Sid did. About time I was heading back, I reckon. All this scrabbling about in the sand's taken its toll on the old pins. I'll see you back at the hideaway then.
You can take a well-earned rest when you get there. Oh, I plan to. Believe you me. But I'll make sure Blackthorn gets his precious black sand before I put my feet up. He'll only moan otherwise. Right. Ready to go home, boy? Sim, ele falou. Sim. Volte para o esconderijo e fale com Blackthorn. Tem nenhum inimigo aqui pra matar? Dá pra gastar? Ah, eu vou poder estar até em CD, deixa quieto. É, vamos lá. Let's hope this is all Blackthorn needs. Vamos ver o que ela tá pra vender. Eu não vi até agora. Business or pleasure? Coin purse weighing you down? Uma coisa. Ela parece que fica com todos os negócios, né? Aumenta a quantidade de geração de transcendência em 3. Tem um que é em 6. Ataque tórrido. Vento contra-ataque. Saí muito louco. Is that all? Isso, eu tava dando uma olhada, minha filha. Né? Tem uma cena de aproximação com o Otto, até agora não tive, né? Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. Nice to get out and about for once. Let's do it again sometime, mate. Sim, mas a próxima vez será com Start putting this firm old com plating together then. Gav. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Quest completa. Soltando vapor. Já dei um level up ainda. Delícia, sim, hein? Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Somente falar com o Otto. He cracked my crystals. Não, é caminazinha lá na... Acho, né? Não tenho certeza não, acho que não, hein? Acho que não. Descobri onde estão esses bichos, né? Mas... Cara, eu vou procurar isso quando estiver próximo do final ali, ó. Your benefactors are a generous lot. Eu vou colocar, tá vendo? Quer ver, ó? Aqui, ó, na frente tem uma porcentagem. Tem a porcentagem da quest, atividade atual, uma nova esperança, 6%. Mas tem ali, ó, o total ali embaixo, 68% do jogo concluído. Quando estiver perto do 99, a gente pensa em fazer tudo, sabe? Ir atrás desses bagulho. Anything catch your eye? Cara, se não tiver nada, não tem um pontinho em cima dele, é porque não tem. Não adianta nem ver. É, falar com a Mid. Come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent.
Excellent. One down, two to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. Helena de Troia. Sid, is this about the helm? Yes. Bonita. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you Nossa, acho que a mais see bonita the da que engine aparece até agora. which É um NPC aleatório. burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose... Essa main quest tá com cara de side, hein? Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Tá um cara de side. Porque basicamente a gente não tá seguindo na história ou com um objetivo real, né? Aliás, você parece estar totalmente sem objetivo, na verdade. Catch your death, sleeping Lovely breeze, isn't it? Ah, não tem uma passagem por aqui? Eu lembro que tinha. Do maluco? Não tem. Bem, a quest nem é aqui, né? É em outro lugar, então... Então tem que ir pra lá. É isso. Eu que tô viajando aqui, que eu tô... I'll be taking you all to a storehouse in the bales. Leave anything you don't need behind. Se preparando pra guerra aqui. Interessante. Algo vai acontecer aqui. Interessante isso. Porque a gente fez aquela side, né? E ficou meio que claro que algo... Pô, mas peraí. Peraí. É o melhor caminho, né? Ok.
que eles vão fazer mudanças aqui, né? Vão sair fora da vila e vão enfrentar o exército lá. Interessante isso, hein? Come, my children, the reckoning is nigh. Interessante isso. Uma boa maneira de colocar mudanças, né, no jogo, né? Baseado nas quests que a gente tá fazendo. Ó, aqui também tem, né? Um potion. Pra lembrar. E eu comi, a alergia começou a vir. Veio o som, não veio a alergia. Não que já não tivesse antes, né, com alergia. Mas o sono não tava, não. Vou até o cantinho. Por algum motivo, deu vontade de ir até o cantinho. Eu acho que eu vou pegar o Diablo no Xbox, cara. Por um motivo básico. Eu acho que eu não vou ficar no PlayStation mais. Eu vou ficar no Xbox, tem o melhor serviço. Melhor rede online. Cara, eu tô vendo itens pra pegar, tô indo pegar os itens, cara. Eu não entendi o que esse poder tá dando na segunda. Mais dano? Tá me curando? O que tá fazendo? Me curando sem ser a parte escura. Parte curável. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Vou dar uma mensagem pra minha esposa aqui no WhatsApp. Lulu. Se você for ficar até mais tarde, avisa. Eu tô em live. Eu vou ver o Zap lá pras 15h45. Tô aproveitando e vendo aqui o que a galera tá falando aqui. Tô precisando dar uma olhadinha, né? Aproveitar que não tem ninguém na live nesse momento. A gente faz isso agora. Bom dia, estamos na rua João Ramalho. Estacionamento do mercado ao fiel
Barateiro. Veja, não. Estamos na área estética automotiva, mas podemos indicar bons profissionais. Eu tô procurando uma funilária pro meu carro, tá todo fudido. Mano, foi fazer um orçamento, deu quase 7 pau no orçamento dos caras. É maluco, mano. Maluco. Daqui a pouco é o valor do carro, só poder... Falando nisso, saiu um jogo no Xbox hoje que eu quero muito jogar, hein, cara. Saiu um jogo no Xbox chinês, muito legal. Quero muito jogar aquele joguinho. Vamos lá, vamos pra quest. Um jogo chinês de... Bem aquela coisa chinês-coreano, sabe? Pena que eu acho que ele não tá em português. Não tá nem legendado. Eita, mais um... This must be our unwanted visitor. Time to go. Vamos ver se cura um pouquinho mais. Agora ele não tinha usado ainda sem apanhar. Não upa nada. Meu Deus. O inimigo foi estrupiado. Vamos lá. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. Bonita Shouldn't ela. have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. Cara, eu gostei dessa tatuagem dos escravos. É da hora essa tatuagem dos escravos. Final Fantasy, né, cara? Estética, estética, estética. Bagulho que seria uma tatuagem desse cara, uma demarcação, né? Marca boi. É uma tatuagem da hora na face. Faria essa tatuagem, hein? Eu faria essa tatuagem. Faria fácil. Vamos lá. Acho que não tem mais nada pra fazer aqui.
Mas faria fácil essa tatu. Bonita ela. Ah, é lá onde tá a menina. Aí eu vou dar uma volta gigante. Editors started reading books that don't have any pictures in. Legal, livro de matemática. Legal. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating Mano, essas main quests estão cara de side, cara. those things will still be spitting out Tinha que estar como um ícone verdinho, cara. Ou, sei lá. Shielding. A prism for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Eu não vou dizer que são mais são side quests, They'd both be too heavy. The helmet porque se elas fazem parte, add any more weight and the whole ship would be at the bottom se elas of the fazem mine before we'd parte even started. I need something light. pra continuar a história do jogo, por exemplo, tem que fazer o barco. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Harpocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Right away. Alrighto. Deixa eu ver se tem nessa talinha que eu fiquei curioso. É a escola ainda. Aqui tudo é uma região da escola ainda. É a região da acadêmica, né? Legal isso. Pena que tem poucas crianças, né? Mas é a região acadêmica. Interessante esse conceito, né? We're seeing troops amassing at every border. Acho que todo ser humano, ele pensa num momento assim, o que eu posso fazer pra ajudar? Né? O problema é que a gente cortou isso aí e transformou isso em recompensa por dinheiro, né? E não por simplesmente sendo algo natural do ser humano. É muito louco isso. Harpocrates, do you have the moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean?
Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Depois do passarinho ter entrado aqui em casa no meio da live, é que eu não vi. Ali eu tenho que dar uma... Pode ser que a câmera não tenha pego. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. De novo, uma missão que eu posso priorizar quem? Mano, eu nunca saí com a... Com a Tária, né? So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? All right. So, what are we fetching? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Garlic. Estranho, né? Ter essas opções. Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for someone's supper. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Well, isn't that convenient? I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to an old acquaintance. I'll meet you there. All right. Stay safe. See you later, Clive. Good luck with your research. Hippocrates and I'll look after things here. You head over to Northreach. Quero te poupar, Gil. Dá uma zoadinha. Descansa, Gil. Eu também nunca dei um passeiozinho com a Tária. Aproveita e conhece um pouco melhor ela, né? Acho legal isso. Poder ter um momento com outro personagem. Thank you, Clive. O som do silêncio. Esse aqui parece ser melhorzinho.
Tá, vamos lá. Vamos pra main quest. Pra main cara de side. Side main quest. Pum bum bururum, pum bum bum pam pa 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 pa. Where's Taya? Da da da. Nice and chilled. Need to stock up on these. Use. There you are, Taya. Ah, and there you are. We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. All right. What shall I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. Beleza, mano. Beleza, minha amiguinha. Oi, don't touch anything. If that's what you want. And There's talk at the glass gate. You haven't much, but you're free to look. Good day. That should do it. Hopefully Taya's finished too. É Gil. É fixo esses spots. Well, did you find everything? I did. Here. Here. Garlic and pepio nuts. Job done. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. But we're not in too much of a rush, are we? Quick chat. A Tária também é bonita. Legal os cabelos, né? Muito bem hidratado, gigante, sem... Do you know, I think this is the very first time we've been out on an errand together. I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Karen when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been 5 years? I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Feels a lot longer. Nossa, 5 anos. It does. In a good way, of course. Thank you, Taya. For what? For everything. I just want you to know that all you've done for us, all you still do, it's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. Senti clima? Senti clima, cara. Tanto da parte dele quanto da parte dela, mas agiu e agiu, pô. Agiu. I think we've tarried long enough. Amor de infância é uma coisa assim. Back to Tome so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right? All right.
Amor de infância que não é que ele não é ele é correspondido. Só não foi consumado. Eu acho que é um tipo de coisa que não some assim, sabe? Quem não se interessaria por outra garota antes de ter a Gil? Pode ser que ele fique com a Gil e fale assim, mano, não é estranho, é uma irmã. Ou é, sei lá, é uma amiga. Ou até pior, ou não goste mesmo de estar com ela. Tipo, nossa, não era assim que eu imaginava estar com essa pessoa. Todas essas coisas já aconteceram comigo já. É. Outro passarinho entrou bem na frente na hora de fazer o bagulho, cara. Olha, eu acho... Só acho. Aí, cadê? Tá aqui? Pensei que ele tava assistindo carente. Agora eu que fiquei carente agora. E aí, você quer ficar no computador dele? Não que eu também não queira só ficar no meu computador, né? Não ver que tá pai, tá o filho. Ou eu estou impondo um jeito meu pra ele. O que seria pior. Não dando opção. É pra se pensar. Já peguei, né? Eu vim aqui pegar um bagulhinho e já peguei. Bem, já voltar pra base, né? Mano, mas que sequência de main chata! É main quest isso, cara. De verdade, isso tá esquisito. Wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Of course. Oh,
Oh, and Clive. It was good to talk. We should do it again sometime. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying Tô tentando ler a história também, Lucius. followed by a Tô tentando ler a rigorous história. process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Ó, vai no banheiro, hein? Tá? Vai no banheiro. Eu tô falando toda hora isso, ele pra ir no banheiro, porque ele não tá indo no banheiro. Tá fazendo nas calças. I better go and give Mid the good news then. É por causa do frio. Sei lá. Acho que é por causa do frio. Tá pior do que antes. He cracked the crystal too. Não é por aqui, é? Aqui não tem caminho. Aqui não tem caminho, aqui é uma porta sem saída. É um pano que não dá pra passar pelo pano, porque o pano é duro. Aqui é melhor? Fazer isso aqui, ó. Aí vem lá do início. E fica bem mais easy. Errei totalmente o caminho. É por aqui. Bochecha, não coloca o peso na mesa, nem na cadeira. Mid hasn't been. Editors started reading books that don't have any pictures in. I think Mid might need some help tidying up that workshop. Think Mid might need well-meaning souls to leave her alone. She has it how she likes it. Vamos lá, placa mid. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! Don't let me down. When I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Oh. Tempo depois, uns 5 anos depois que esse jogo tudo passa em distâncias gigantescas de tempo. It's finished!
It's finally finished. Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's 1 down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a replacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? É, você faz um protótipo pra saber se vai funcionar, né? Mano, esse é um motor, mano? Parece um monte de entulho, cara. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. Nós sempre estamos procurando, minha filha. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in you. Não, peraí, deixa eu ver um negócio. Só pra ter certeza. Só pra ter certeza, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, peraí. Que eu tô abrindo aqui errado, Self. Final Fantasy XV. Cindy. Não, eu tô vendo as cores dela. Aqui tem um cachecol vermelho. Mas essa aqui usa um... Ela usa um top, um bustier, né? Vermelho e um chapéu vermelho. Eu tô seguindo... Estou olhando esse personagem porque é a mesma personagem, né? A Cindy é a Mid, né? A única coisa que é esse tipo, a filha do Cid aqui é essa personagem e a Mid cosplayers. Opa, peraí. Cosplayer. Vamos procurar. É interessante de ver. Eu gosto de ver cosplay. Ainda mais quando o cosplay é bonito. Sim, ó. Quando cosplay abusa seus poderes mágicos. Que nem todas as pessoas têm, claro, obviamente. Esses poderes mágicos, né? Mas vamos lá então. Vamos seguir de volta pro nosso gameplay. Né? Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. Vamos ser bem sinceros, né? I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Esses poderes mágicos são únicos.
Mas existem vários poderes mágicos, né? Mid told me she was building a ship. Cada um com suas capacidades. All right, Clive. Asterix. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. Você nasceu ontem, Clive? Is that the thing Tomes helped? Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. What tidings, uncle? Meu querido sobrinho, minha jornada para Canver foi um completo sucesso. O amigo que eu havia mencionado não apenas concordou em compartilhar o conteúdo da caixa forte dele conosco, como também os acontecimentos nas cidades livres. E assim eu soube dos esforços de uma certa jovem amiga sua. Embora eu acredite que o projeto da senhorita Telamon, quem é a Telamon? Seja a valiosa Enterprise. Ah, é a Cid. Duvido que as autoridades canverianas aceitem gentilmente o uso não autorizado de seus estaleiros. Não importa o quão deserto esteja. E se o boato já chegou ao meu amigo, pode ser que não demore muito para que os mestres das guildas batam em nossa porta. É por isso que lhe escrevo esse bilhete. Gostaria de pegar emprestado seu amigo Gav para uma ou duas luas. Por uma ou duas luas, ou seja, uns 2 meses. Para que ele possa ficar de olho naqueles que podem fazer mal à nossa pequena irmandade e nos avisar de qualquer ataque iminente. Espero que você considere esta proposta, seu querido tio. Não lembro, é Faron? Não lembro. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Gotta admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Ai, que engraçado. Os dois que eu não escolhi. Tem uma quest ali, ó. Principal. Já disponível.
O esconderijo. O legado de Cid, Tormenta Central. Well, Sid, I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? A velhinha com dois olhos. Uma de cada cor. Qual outro personagem tem um olho de cada cor? A Yuna? Não é só a Yuna que tem. Nesse jogo mesmo, o último, tem um olho de cada cor. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's Tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Seria legal que se o novo Switch viesse com 3D nativo. That'll stop you. Gostei tanto do 3DS. Do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. Now is your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great girl. Nariz não para de coçar. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. Vou lavar o nariz pra ver se passa coceira.
Okay then, I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bucklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Será? Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. Vou lavar o nariz. Nossa, todo espirro. Tem uma side aqui, ó. Pronto pra ser feita. Pronto pra ser feita. Nossa, é muito chato, mano. Ser uma pessoa alérgica é um negócio assim... Meu Deus. É aqui, se off. He cracked the crystal too. Assim? Side de coisas sobre o Blackthorn. Sobre Blackthorn, obrigado por me ajudar a animar Blackthorn naquele dia, mas acho que ele está daquele jeito de novo. A julgar pela cara dele ultimamente, estou achando que talvez o problema não era só o couro. Será que tem outros demônios rodeando a cabeça dele? Sei que você é um homem ocupado, mas da próxima vez que ele estiver livre, talvez possa perguntar ao velho qual é o problema, se realmente não for só a forja. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Mano, é um dos personagens mais úteis, né? Que é onde a gente faz upgrades, né? Então é importante ir falar com ele. Eu vou pegar essas duas primordiais aqui primeiro, de tudo. Tem outro primordial lá na ponta. Blackthorn, do you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, that you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. Something I've never seen before. And that was? A sword. An odd-looking thing with a single-edged blade.
The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. So that's what's troubling you. No. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Let's see what Karen knows about this sword. Antes disso, vamos pegar outra quest. Vamos lá na outra ponta pegar a outra quest. I went up to give some greens to the chocobo. Essa alergia é terrível, mano. Wish I could take one of our birds. Eu gostaria de não ter passado essa alergia pro meu filho geneticamente falando. Mas ele herdou ela. Tadinho. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame ain't exactly my forte. You, on the other hand... All right. I'll see what I can do. Thank you kindly. And a good hunting, eh? Tá. Parece ser tudo aqui dentro, né? Só que eu acho de falar, mano, a pessoa que fez isso aqui não pensou. A gente fez uma sequência de quest que era só falar. Agora eu tô fazendo uma outra sequência de quest que é só falar. Isso é muito ruim. Tem que intercalar, cara. Ah, tem um de bombinha aqui, ó. Tá. Vamos falar com os NPCs primeiro. Mid told me she was building a ship. Is that the thing Tomes helped with? Ficou bem melhor essa música, né? Pra base, né?
You're looking Era rotten. chata. What you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning at me like that. Lord Ignac's the man you want. Dalmekian bloke. Collects weapons and the like. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Thank you, Karen. Oh. And he's a touch eccentric. If you take me meaning. I appreciate the warning. Bem, vamos falar com o bichinho de novo lá. Pra localizar onde tá a bombinha. Que mapa ele vai estar, né? Um rompe-maldição a caminho da perseguição imperial tomou o caminho errado. Foi parar em uma floresta próxima, onde encontrou as ruínas de uma aeronave dos decaídos. Dentro, uma fera que aparentava ser uma grande bola de fogo a perseguiu e fez sair correndo e gritando. A soldada posteriormente identificou a criatura como um almanaque dos ecos, mas insistiu que a bomba que ela viu tinha 10 vezes o tamanho do que estava retratada. Mas onde foi isso? A caminho da perseguição imperial tomou o caminho errado e foi para essa próxima, onde encontrou a ruína da aeronave dos decaídos. Dentro, a soldada indicou. Cara, mas não sei. Local. Ah, tá ali embaixo o local. A Moringa, Sambrek. Ah, mas eu não vou ter todos os lugares pra ir. Tá bloqueado. Tem que ir pra main quest pra liberar. Tava com saudade, né, Gil? De passear junto comigo. Fazia tempo. Adiante. Andiamo. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? Oh! Torgal é um fofo, né? Responde tudo. Ele literalmente responde quando falam com ele. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Ah, eu posso já vir pra cá agora.
finished. Uma quest no meio do caminho, vamos pegar. Acho que eu vou até o próximo ponto de interesse. Interesse não, né? Até o próximo ponto de... So what do you think? Really? It's as bad as that? Oh, aye. There's trouble up ahead. And too much of it for us to handle. I take it there's danger on the road. Oh, what about this fearsome-looking fellow? You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker. Pouco de injeção de ânimo. Alergia é foda. My brother's right on all Fica accounts. sem ânimo, cara. Com vontade de By deitar my assim, ó. estimation, the bastards Ficar are só lying in deitado, wait sabe? just down the road. We may have seen our share of action, true, but we've not got the skill in arms. Cansar a cabeça e ficar com ela descansadinha. You, however, have the look of a man who needn't Pelo menos eu fear não tô com dor de a band of cabeça. backwater ruffians. What do you say? Will you help us out? Chances are they'll come for you either way. But if you promise to lend us a hand, at least you'll pocket a reward for your troubles. Well, if I'm going to have to deal with them anyway. You've clearly got a fine head on those broad shoulders. We're lucky you came along. Now, hoping to make a heavy purse in Bocklad, our merchant friend loaded his cart with as much as it would carry. Reckon he won't be forking over the rest of our fee if we don't find those goods. So, while you're seeing to those bandits, you keep your eyes open. All right. Just don't expect me to drag the cart out of there myself. No. You can leave the cart to us. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. You do that, we'll take care of the rest. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. Look lively, you lot. We've got guests. These must be our bandits. Nice try. Tomei. Tomei de novo. Ô, caramba!
That's them dealt with. Now, where's that cart? Vamos continuar aqui, peraí. Tem algum segredo? Ó lá. Ó lá, foi o que eu falei. Quando ele quer, ó, ele arruma as portas. Quando ele não quer, ó, não mete uma porrada nem nada. Getting all of this out of here will be a nightmare. Seems we've found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages. Tá enchendo muito a bola. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. Tá enchendo muita bola. Quando tá enchendo muita bola, é porque tá me enganando, No cara. need to be so rude, brother. What if we want his help again next time? Tem algo errado. Esses dois. Tem algo errado com esses dois. Look at them all. I thought the bastards would have eaten the lot by now. But we won't be going hungry, that's for sure. Vem. Conta. I see the Dalnecs lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold, at least. The path continues on the other side. De novo. Mano, tem uns lugares que tá com uma cara tipo... Dá pra passar por aqui, mas você não consegue passar. Bem, vamos seguir. Como eu disse, quero chegar até o próximo checkpoint. É um deserto, mas tem um oceano. Como é que pode? É impossível. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice.
and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Sentiu, Clive. Meanwhile. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. A mesma flor, hein? A mesma flor. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. Tava com ele lá. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over A dele cai no every chão. city in storm. And then Valisthea. All shall bow before their emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father.
Dá uma olhada no painel lá atrás. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Deixa eu olhar esse painel. Tem uma mulher em cima de um dragão. Várias pessoas em vários lugares. Print quando dá pra despausar. Será que deu tempo? Annabella, thanks for... Será que deu tempo de guardar? Dá pra dar zoom nele? Vou jogar lá no Twitter. Vou jogar lá no Twitter, depois eu baixo e vou olhar com zoom isso aqui. Publica aí, minha filha. reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, Your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? A flor é um símbolo, né? Ele deixou cair de novo a flor. Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest Ele é your bastardo. blood stain the throne. What do you know of my blood? Será que ele é um bastardo mesmo ou ela chama ele de bastardo só porque não é filho dela? Esse Dion vai ficar do nosso lado, com certeza. The Boklab markets are to the north. Ele vai ficar do nosso lado, certeza. Eu não tenho nem o que discutir. É óbvio que ele fará parte do nosso time. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to inside. Tudo His bem com troops are você? well trained and increasingly battle Tá hardened. tudo bem? But it's not Você, as if we can você wait for the foi pra siege to end. terapia hoje? Você foi pra terapia? Qual era o nome da tia da música? Qual é o nome dela? Tinha a Vivian antes, né? Quem é o nome dessa aí? É Mari! O nome dela é Mari também. Tem duas Mari? Tem a T.O. Tem a T.O. que é Mari também. Duas Mari. Duas Mari? Que estranho, né? Tem a...
Qual foi a outra que você passou na terapia? Qual o nome da tia? O nome da outra? Vanessa? É, a Vanessa tava na sala, mas... É, a Vanessa. Mas qual da outra que você foi lá em cima? O nome da outra tia? Yes. Sabe o nome de todo mundo. Ah, esse é o Lúcio. Eita, deu um boss aqui, Lúcio. Olha lá. No mistakes. Nice try. Tomei. Oh, meu Deus. Too slow. Por que eu deixei dar a volta em vez de ir atrás? É porque ele... pode dar aqueles bugs, né? De o bicho sumir, né? Sai de batalha. Nossa, são 2 horas ainda. Tô tão desacostumado a ficar tanto tempo assim lá e tá até estranhando. Tô até, tipo, tendo algum efeito de cansaço. Nossa, deve estar acabando a live, né? If the siege breaks, they'll need more than this to stop the Imperial legions marching on the capital. I'm done for. Meu sentimento é como se estivesse já acabando a live, mas tipo... é que é férias do Lúcio, né? Tá dando pra aproveitar bastante. Eu vou... a próxima live que eu vou fazer... não sei se eu faço amanhã, mas a próxima live que eu vou fazer eu vou abrir na Twitch também. Fazer multi-stream. Vou criar um bot pra colocar de 10 em 10 minutos lá, ou de 30 em 30 minutos. 15 em 15 minutos, pronto. Avisando que eu estou em live aqui no YouTube. Me segue lá. Entendeu? Eu não vou, nem vou olhar o chat lá na Twitch. E se a pessoa não gostar, tipo, que me desiga. Não gostei. Sabe, pode me deixar de me seguir na Twitch, não tem problema. Eu quero a galera aqui no YouTube. More refugees.
And they're all making for the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. Eu só quero ter um portalzinho. Habilitou um portal. There are no crystals here. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. For hire. Best service. Achei que era um cristal, mas é um cristal de teleporte, mas é um cristal de poço. Não que não seja um cristal também, mas eu queria um cristal de teleporte. What do you think, girl? Is it time we touch the crystal line? This is everything. It must be transported. Let me carry your goods. I'm Aqui. cheap. Maravilha. You won't find a finer array this side of the strait. Mas dá vontade de comprar, sabe, esses itens só pra uma coisa. Caso tenha um upgrade que fique melhor que a minha, entendeu? Eu não vou comprar. Quem sabe eu saia comprando tudo quando o jogo estiver próximo do fim. Aí eu saia comprando tudo. Literalmente tudo. Pra pegar todos os itens. Ah, tem uma escadinha ali pra nada. É, pra nada mesmo. I hear the brothers found another victim. I believe it, all right. What's that? The third this month? Ah, a soldier like yourself could do with hearing this. If ever you see a couple of brothers up in Leitney's Cleft, you just pass them right on by. And why is that? Because they're duplicitous bastards who make cutthroats and footpads look like upstanding citizens by comparison. What they do is befriend a passing merchant, someone new to the area, and steer them straight into the arms of bandits. The merchant dead and his murderers busy bickering over the poor bastard's wares. The brothers set to sweet-talking some other unsuspecting fool, a warrior. Now, the brave soul charges into the footpad's den thinking he's doing the realm a favour, and when he's done, the brothers sweep in and loot the bandits and dead merchant both. Yeah, there's a lazy sort of cunning to it, I suppose. You'd think they'd run out of bandits eventually. So close to Boglad? Not bloody likely. I suppose you're right. Anyway, if you run into them, you steer clear. Or better yet, give them a damn good hiding. I only wish I had. Thanks for the warning. Eles só não iam conseguir fazer aquilo que eles estavam querendo ali. Se era me assaltar.
Eles não iam conseguir. Bem, já que tem um teleporte aqui, vamos pra main, pra side. Agora tá tudo liberado aqui, ó. Tem side aqui e tem side aqui, ó. People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. They're saying Drake's fang is gone. The whole mother crystal gone. What are we gonna do? My reputation will be ruined! Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? Oh, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. You have but to state it. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Aí só falta os ladrões serem os mesmos tentando me dar um golpe ali, né? Means that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamon is said to pass through that disreputable corner. Porque é próximo, né? Tipo... And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence and arrange for an audience upon your triumphant return. É relativamente próximo, very lugar. kind of you. Farewell, and best of luck. Farewell. É, dá pra ir direto. Luz. Tá incomodado com alguma coisa. Agora o que é que ele tá incomodado eu não sei. Pensei que ele tinha se sujado e ficou bravo com isso. Mas não é isso. A Gil vem com a gente? Vem cá, Gil Valentine. É a Gil Valentine. Pode não ser a Gil Valentine, mas é a Gil Valentine. Até que você me entende.
Como é que pode, né? Ah, é uma maldição que deixa as pessoas com poderes, mano. Isso não é uma maldição. Nem aqui na China. Nossa, mas os meus pets estão detonando. Eu acho que eu tomei o caminho errado. Vou me teleportar pra cá. Que aí não tem caminho errado. Não tem como errar o caminho. Tá. Só seguir por aqui então. Tá suave. Mano, parece muito Xenoblade, mano. Mano, esse jogo tá bom, cara. Tá muito bom esse jogo. Muitas coisas que eu posso falar assim, cara. O jogo tá bonito, tá bem feito. Tem seus defeitos, tem alguns defeitos? Tem. É óbvio, né? Cara, é muito difícil você atingir a perfeição num jogo. Sempre vai ter algumas coisas assim, mano. Podia ter melhorado isso aqui, hein? Sim. Olha os bandidos ali. Quer ver? Cadê os irmãos? Quer ver? Ou não. We've got company. Come on, lads, let's tear the bastard's head off.
Oh, meu Deus. Eu vou soltar o poder pra recuperar esse HP que eu perdi. Nossa, esse bicho, esse monstro tem uma vozinha estranha, né? Ah. O monstro é quase tipo Choquinho! Choquinho! Um monstro gigante, cara. Tipo eu, assim. Cara gigante fica... Next luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Delamel. Recuperando essas coisas, I ó. have you to thank for the return of my effects. What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike, and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. Are there many other collectors out there? Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Lord Byron Rosfield.
and is a perennial thorn in my side. I can imagine. Farewell, Wyvern. May our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. É o tio dele. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Thank you again for your assistance. Coming, my lordship. I'll be right there. Deixa os dois com suas bagunças, cara. Deixa os dois. Estão se divertindo, competindo. Deixa eles. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Ah, nem me estresso em querer competir ou ajudar algum deles. Deixa eles, é a diversão deles. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. A whetstone? Yes. But not one you'll find anywhere in Valisthea. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the Cursebreakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the Cursebreakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthean steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. I'm sure the Cursebreakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Nossa, achou. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August too. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. All right. I will. Eu consigo fazer esquema da Excalibur. Eu posso ter uma espada melhor. Projeto de Excalibur desbloqueado. Interessante. Então, teoricamente, eu posso... So, will it be? A Excalibur tá aqui, ó. Brasa de bomba. Provavelmente é outra quest. Vou deixar eu fazer Excalibur. É porque, ó, escalarita. Tudo. O que eu queria é que você conseguisse reforçar outras armas. Não consegue reforçar as mesmas. Anything else? Ah, vamos lá achar o outro monstro. Até esqueci o lugar onde ele tá. I don't know where Sid gets the energy.
Agora que tá tudo liberado, Mid told me she was building a ship. a gente consegue falar aqui com o NPC. Pera aí. How may I help you today, Clive? A dama do meteorito. Poucos conseguiram amenizar o fardo carregado pelos amaldiçoados pelos cristais. Mas, para sobrevivermos à tempestade que virá, precisamos nos unir. Portador e irmão, como você me mostrou. Um amigo no rincão 79. All yours. Tá pouco. Come again. I may have more for you. Vamos lá, vai, ó. É lá no Amoringa, Sunbreak. 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 Eu não faço ideia onde que seja isso. Ainda não passei por Sunbreak, né? Realmente acho que não sei se... Ainda não consegui. Ainda não cheguei nesse lugar. Tem umas áreas aqui. A região que eu tô é essa aqui, ó. Onde cai o bagulho. Mas eu já vi que não é um buraco sem fim, né? É, assim, Amoringa, Sunbreak, eu não cheguei, não. Sunbreak é aqui, né? Ou aqui. É que não fala o nome das cidades, né? Cara, tem outras sites pra pegar lá no meu... Lá no meu quarto. Mas estranho pegar uma side quest que eu não consigo chegar nela nesse momento. Tem que pensar mais em história. É relativamente estranho isso mesmo. He cracked the crystal too. Vamos lá pegar. Um pedido de ajuda. Isso aqui já foi. Um pressentimento. Tem algo de errado com seu cão. Quando Vossa Senhoria puder, venha me visitar. What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. Tem algo de errado com seu cão. Ele é forte demais. Tem algo de errado com seu cão. Ele responde quando você pergunta as coisas pra ele. I got your note. You think something's wrong with Torgor? So you can read. Congratulations. Congratulations. I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me treats. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Didn't like him. Which is why I'm of a mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? What was it he said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps.
Essa porra vai ser uma nave voadora que a gente vai sair voando pelo mapa. I need Cara. to ask you about Torgal. Something's not right with him. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, he seems to have lost his appetite, which is certainly a new development. She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. I rather think she might be right, though not about his appetite. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frostwolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frostwolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size more than double that of their lesser cousins. I don't recall ever seeing any that large. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to start. Good hunting, Clive. Good. 5. Mate os antílopes. Vou matar antílope. The ghost of love into the shadows, casting devotion. Krieger mopping their brows. Please, teach me how to fight. Eu vou pegar essa quest aqui. Tá. Vamos deixar o Torgal mais forte, é isso? Mano, ele já é forte pra caramba. Ele mata mais que os NPCs que estão comigo, cara. Os NPCs que estão comigo não matam nada. Nossa, eu lembro do Cid, cara. De batia e nada. Caramba, mano. Ó, agrigente. Ah, tá. Fica no caminho errado. Acho, né? Não. Tá pegando o caminho certo, mas tô vendo um itemzinho ali. Oh, ainda tem um
Caramba, o bicho foi obliterado, mano. O bicho stunou, foi obliterado, mano. Nem eu acredito que ele apanhou tanto assim. Vou pegar aqui o bagulho que eu vi o... Aqui, ó. Tem um gigante ali pra gente matar. Já, Elvis. Mas agora o bicho lá na ponta. Bichinho aqui. Tem uns antílope ali, mas eu acho que não são eles. Mais um minotauro. Well, it's certainly quiet. If I were a giant antelope, it would seem like just the place. O que foi, Lulu? I doubt we'll find one bigger than that. You hungry, Torgal? Antílope ancião. Aí, Lúcio.
it be enough, I wonder? Mas esse osso tá seco. I say that answers my question. Which means we owe the lawsman our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. O bagulho tá tudo seco, mano. É velho esse osso. You know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you got your appetite back. Come on, boy. Antilopiacião. Ah, mas agora eu vou até o fundinho lá, até o cantinho. Aqui onde que aquele nosso amiguinho ficou, né? A gente salvou. Eu acho que é. Stay down. It's over. Foi, Lucius. O que ele incomoda, meu baby? Tem um bichão ali, cara. Acho, não tenho certeza que é um bichão. Atlas! Rank S. Eu acho que não sou capaz de jogar até agora não. It seems this one has a little more life left in it. All right then. Se eu já peguei um rank A e chorei. Oh meu Deus. Well done, Torgal. Oh meu Deus.
Oh, meu Deus. Morri. Vamos ver. Ah, depois a gente faz isso aí, porque esse aí vai ser tão tenso, hein? O Atlas é tenso. Vamos upar um pouquinho mais. Não é pra fazer ele agora. Dá! Dá! Mas não tem por que eu ter essa dificuldade se eu vou, em algum momento eu vou upar o suficiente pra... Né? Pra matar o Atlas. Eu vi que dá. Is that the thing Tomes helped to do? Mid told me she was building a ship. Ah, droga. That's a ship. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? You could say that. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? You can, aye. I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him. Para casa no total. Ah, Clive. Were you able to locate your quarry? We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Lady Karen sends her thanks, by the way, for your part in solving the mystery. Ah. But that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talents. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? About how she somehow woke the power within him. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. But one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Oh, he's more than an ally. He's a friend. Ele é uma família, pô, cachorro. É sua família. Pô, o cão dela é minha família. É como se quando ela morreu, é como se tivesse morrido alguém que vive comigo. Porque literalmente é isso.
Minha cachorra quando morreu é como se tivesse morrido um parente que tá comigo todos os dias, né? Mais que muita gente. E que é mais próximo, eu não choraria da mesma maneira. Ficaria bem triste. Mid told me she was building a ship. Não, não. Deve ter atualizado aqui o quadro aqui, ó. Ó, tá aqui o Atlas. Eu já sei onde você está, o Atlas. Eu já sei aonde está você, Atlas. Agora, pra ficar um pouquinho mais forte. Não um pouquinho, para deixar aquela batalha um pouquinho mais easy. Mas ela é relativamente ok, dá pra passar. E como o bicho é lento, dá pra bloquear muitos ataques dele. Principalmente com os poderes do Titã. O poder da pena. Eu estava folheando os livros caixa do esconderijo a pedido de Otto e posso ter encontrado algo que talvez chame a sua atenção. Talvez, ou seja, venha imediatamente. Você sabe onde vou estar. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? Maybe. Or maybe not. Deu uma apagada agora. Clive, did you get my letter? That's why I'm here. Shh. Otto might be listening. Is this better? A little. Listen, I've some bad news. It turns out the hideaway may be slightly behind in its payment to certain lenders, and it's maybe my fault. But I swear to the goddess, I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. Zero, you might say. I can straighten it out, I swear, but it's gonna take some time, and I'm gonna need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. And I hope he'll dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, the man in charge of the place you've been Chamou um amigo pra ajudar, pô. Qual o problema? And you thought this was a cunning plan. Why? Well, who needs paying? Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. But only 500 talents. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Each. 5 million each. They tossed the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and, well, I must have made some sort of oversight. Nossa, mano. Those ledgers were my responsibility. É o buraco da Americanas. And it was my decision to entrust them to you. This is my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't. We've lightened Lord Rosfield's purse enough. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we'll need to learn to stand on our own if we're gonna make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help?
There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. A little something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. É a dívida da Americanas, cara. É o mesmo contador da Americanas. Cara. But you know how it is with this place. Mas eu vou te falar, viu? Eu ainda acho que não é só Americanas que tem esse problema. Which is why I don't mind going in your place. Eu vi muita coisa nos meus tempos de trabalho em várias empresas e que eu sinto que as empresas elas fazem Lady Karen killed elas dão uma forçadinha para que as contas fechem, mesmo elas não fechando, entendeu? Essa forçadinha I suppose this is com goodbye o then. tempo vira uma bomba. Pega, tipo, I'm sure Americanas. Karen will Quantos anos ela understand. tem, Americanas? Really? Do you think so? No, I don't. É muita coisa. Não é pouco. Clive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be here, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. A star, Ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again. Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't Vou dar give uma up, did conferida no he? meu filho lá, Quite peraí. the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. Eu vou lá dar só um segundinho, eu vou ver meu filho. Eu acho que ele fez besteira.
Vamos lá. E agora a Lady. Já já a live tá acabando. Tempo de jogar já era. Não que não dê pra jogar um pouquinho mais ainda hoje. Mas vou ter que dar normal, né, cara? Vai estar todo mundo aqui em casa. Às vezes eu sinto um pouco de falta da época em que eu só precisava dar atenção pra mim mesmo, né? Não é atenção só de cuidar, é atenção, carinho mesmo, amoroso, sabe? Eu tenho que estar com eles, né? Não é um fardo, né? É um fardo quando tem que explicar isso na live. Tipo, ó, não vou fazer mais nada hoje por causa disso. Mas eu gosto de estar com eles, né? Milady, Por isso que eu não vou continuar em live. Gifts? Whatever is the occasion. Engraçado que eu não achei ela bonita da primeira vez que eu vi. Agora achei ela bonita. Aí que o meu estado de espírito é diferente. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the Veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Lol. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the Caraca, é closest thing incrível. he O has to YouTube não entrega family. pra ninguém a live, né, cara? Não passou uma pessoa na live. Long ago, Tem Tumbi, Sid né? told me Tem Otto lost him Tumbi when he was indicando just a boy conteúdo. and blamed Tem himself for not título. being able to stop it. I don't know how it Mas happened, whether there was anything he could have tá done, público. but it was clear that it weighed heavily on him. Ele não indicou pra uma pessoa. E só aparece as pessoas que eu compartilho. I doubt anyone Realmente, did. Besides Sid, começar um I've canal de never lives no been more keen YouTube to já bear era. sorrows in stoic Esquece. silence. Não vale a An ill pena. habit, given that both have always been surrounded by Vale a friends pena se já desperate tiver to um help público them. fiel com vídeos. I'm beginning to see that. Vou parar com isso. Vou só fazer o Final Fantasy XVI. Go will want to know the stones were delivered. If he's still with us. Eu vou fazer o Final Fantasy XVI, vou finalizar ele. Não vou fazer mais live. Verdade. Faço num sábado de manhã, na Twitch mesmo, de brincadeira. Né? E, claro, durante o... Pode ser durante o meu próprio canal, quando ele crescer. Se ele crescer. It told me she was building a ship. Goat. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. Ah, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment.
I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Lady Karen, Goad tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Ah? Posso achar melhor. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. Pronto, You resolvido. ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Pagamento então aqui. As pessoas são pagas. Mas como é que eles faturam o dinheiro? Yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died. 20 summers. Give or 20 take. anos. Back in the day, I was a purser on a trade ship. Which is where I met him. He bought passage to... oh, forget where. But having nothing better to do on the long nights, we set up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that. On account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close. Promising we'd one day sail the seas again. That was... before fate stepped in. And said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day. And there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable. Wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him. Forget what I felt. And I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again.
And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. Foda. Ah, eu vou botar um foda-se mesmo, não sei, cara. Tá desde as 10 da manhã a live aberta e simplesmente não passa uma alma vivente. Aqui, ó, uma visualização minha mesma. Como é que pode, né? And it can't have been easy bearing that burden alone. Não são os amigos a vir na live. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. Só que ele não caiu, ele morreu, mas alguém segurou a bandeira e continuou. But I couldn't even do that. Ignore me, just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. Hmm? What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather goat were at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. As sites têm as sites são melhores, tem melhores histórias do que
as main quest que tem cara de side. How you doing? Quick look. Think you can help? É bem assim. Essas sides que eu fiz tem mais cara de main quest. Tem mais cara de main quest do que as sides que eu fiz da menina lá. Aquilo é muito side quest. Ah, só pra dizer, só pra mostrar que tá fazendo as bobinas. Não, ela pode somente falar que tá fazendo e você não precisa ser uma side quest sua. Entendeu? Aí você pode fazer a side quest ou não, que é ajudar ela. Faria muito mais sentido. É pra que a gente saiba que ela tá fazendo, o que ela tá fazendo. Que é o que importa ali. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. They are more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Good, shall we? He must be around here somewhere. I'll take the large one. Ah, Good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Here. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bocklad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Let's keep an eye out for this red chocobo, then. And the other on our purses. It's next to the check. Peaches and pears. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Just don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you.
So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ugh. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then, we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Engraçado que às vezes ele se apresenta como Clive, às vezes é o Wyvern, às vezes como Sid, mas nunca como Clive Rose. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Vamos lá. Dá tempo de mais coisa? Já são 15h27. Se alguma área pra gente explorar, tem esse cantinho aqui, ó. Que a gente ainda não explorou. E essa cidade também. Vamos fazer essa exploração, até porque daqui a pouco eu vou ter que buscar minha esposa. Então eu tô com um pouco de receio de ir além. E na verdade eu gostaria de passar aqui em algum momento, de novo, onde tá aqueles 2 bandidos. Mas temos 2 cantos para ir. Vamos dar uma passeadinha até esses cantos. Acho que é importante. Eu vou jogar aqui, ó, um ponto de interesse. Que eu vou seguir reto.
Batemos 5 horas live, né? 5 horas e 7. É uma boa tentativa fazer um canal de lives no YouTube, mas assim, é um mês fazendo live aqui. Se não der certo, eu simplesmente vou pegar esse canal aqui, ó. Vou pegar o conteúdo que importa, jogar em outro canal, deletar daqui e já era. Ou deixa aqui mesmo. Não que eu acho assim, tipo... Cara, o jogo que eu jogo não é um jogo que atrai público. É um jogo de celular, né? Se eu me empolgasse com algum jogo de celular, não é o caso. Eu não me empolgo mais. O máximo que eu jogaria era Diablo Immortal. O máximo que eu jogaria era Diablo Immortal. E o Diablo 4 ficou zoado pra mim. Eu jogaria Genshin Impact. Tem que sair aquele lá, o Tower of Fantasy aqui no PlayStation, né, cara? Eu quero jogar ele no PlayStation. Pensou o verdadeiro vilão Torgal? Tá absorvendo o poder de todo mundo? E vendo um Master Summon? Mano, fiquei até curioso com o negócio. Final Fantasy VI... Acho que o Final Fantasy... Fenrir, peraí. Eu vou pesquisar, não vou nem mostrar. Final... Vou só falar. 6... Fenrir. É o Torgal total. Meu Deus, o Fenrir... do Final Fantasy VI é o Torgal. MP 30%. Ele ensina teleporte, banish e stop. Não, não é o que eu esperava. Eu fui ver o Fenrir aqui porque eu fiquei pensando assim, e se por acaso? Esse por acaso? E se por acaso o Fenrir tem todas as magias de todos? Eu não lembro qual era o summon dele. There was a time this path was guarded day and night by Lord Kupka's men. But now they've É verdade. back to the Fang, leaving us lesser mortals at the mercy of whatever bloodthirsty beasts they say nested beyond. É verdade, tinha umas pessoas aqui na frente. O Lord Kupka não deixava. Bloqueava a galera. Profundeza de Dracos. Caraca, mano, tem uma dungeon toda nova aqui, mano, pra explorar.
Olha, tem uns bichinhos aqui daqueles coloridos, hein? Daqueles de portal, hein? Aqueles de... Oh, não presta atenção. Fiquei olhando o bagulho. Tem muita coisa pra explorar aqui. Tem muito mais do que eu pensei. Esse cantinho dá uma boa exploração. Mano, de verdade, como é que alguém falou que esse jogo não tem curiosidade na hora de explorar o jogo? Você pode até falar, vai, tipo, uma vez explorado, o jogo perde interesse, você pode falar isso. Pode-se até falar isso. Uma vez explorado, o jogo perde totalmente as suas características de exploração. Não tem mais por que você explorar um jogo que já foi explorado. Pode falar várias coisas. Essa é uma delas. Bota esse cantinho. Agora eu vou vir aqui nesse cantinho aqui, ó. Pô, tem coisa assim pra explorar, mano.
Esse cantinho aqui tá ótimo pra explorar. Mais um monstrinho ali. Mano, lutar com esse monstro nesse cantinho vai ser... Tá, só quis debulhar o monstro. Eu tô com pouca vida. E eu já vou ter que parar também. Aí você, mano, vou gastar meus bagulho. Nem ferrando. Ó, já olhei. Né? Eu vou seguir até o fim agora aqui, ó. Pra finalizar. How wonderful life is. Now you're in the... Nossa, não fui pro falsete? Now you're in the world. Ixi. Dá tempo? Acho que dá, hein? Ô, sede de sangue. Isso se chama Bloodlust.
Eu vou até o cantinho, porque se aquela porta tava fechada por algum motivo, pode ser que... eu consiga desbloquear essa porta. Por esse lado. Consigo? Não, cara. Eu tô do outro lado e não consigo desbloquear a porta. Por quê? Por que raios eu não consigo desbloquear uma porta? Ela tá trancada por onde? Por dentro? Por fora? Bagulho sem lógica, cara. Mas é isso, vou finalizando por aqui. Muito obrigado a todos que apareceram, pro zero pessoas que o YouTube entregou. Para 0 pessoas que o YouTube fez, olha, cara, você gosta de live stream, ó, toma essa aqui. Para 0 pessoas que o YouTube fez isso. Pelo amor de Deus, hein, YouTube? Meu Deus do céu. Esperava mais. E é isso.